Buda mtu anakutusi vile unateseka hadi wanakuambia do you have parents. Not that I don't have parents, not that they are not well off, but I wanted to be a man. Saa zingine being a man is something important. Same time, my subscribers, anybody is my sanitizer like my clients. Wow. That's my office and I also value them, whatever they are doing. Siwezi enda hard kusema I don't script, I script. Unajua saa zingine mtu amepatikana ni bibi ya mtu bro. Hata akichoose kuambia watu ni kipindi, give them that space. Yeah, because ameshikwa over here. Hata mimi ukinishika place nyingine naweza sema ni script. Juu imemchomea. Una get your point. Don't be hard on people. Watch it. Whatever they want to say, it's well and this in person mtu will be earning over 300 Gs per month in the near future, but wanataka kurush pressure. Unaangalia nani yako hivi wepi unataka kuwa. So you date someone who is probably older than hata your parent ama your parent age. Because size your basic need ni nini Uber. Can you imagine Uber tu unatolewa hapa Uber unalipewa punch you feel umemake it. Wanakupeleka Kempiski, hizi ni pesa kidogo kwa this mubaba ama big businessman. Our parents age pesa kidogo anaona Kempiski cocktail hapo 1300 ama 2500. Upige selfie uende. But uta notice by the time uko 30 kuna lot you missed. Kwanza kuna high rate of single mom. Hi guys, nina coach ndani ya Jalango TV number 1 online TV, na leo nimeamua kutafuta na the big man Stevo. Mwenyewe. Handsome boy. Unasemaje Buda? The ugliest man in East Africa. Wasichana wanakupenda kwa vijiji huko Buda. Wasichana wakupendi juu uko na sura. Labda ni kitu tunawapatia. Unawapea content. So uko aje lakini mzee? Niko fiti, siku mingi naona nimekukaribisha kwangu mzee. Mzee unaishi fiti. Ni papa hapa tu. So nataka kujua, leo nataka tu tupige story. Ushaka Jalango TV for the first time, but nimeona nikufuatilie because speed unakimbiza YouTube. Ni moto sana. Hebu niambie experience yako kwa YouTube so far. So far so good mazee. Mimi nimefurahia my fans, yani nawapenda tu sana. Sasa wanakupenda. Unajua huwezi andika ujinga kwa YouTube. Au huwezi andika ujinga kwa YouTube yako. Unaona nini umefanya wase wakakupenda mkabondi hivyo sana? Unaona kitu mimi umaintendingi na naambia watu, mimi sija grow na ile level ya pressure. Mimi ni mtu nimegrow bit by bit. Naambianga watu I get 300 or 400 subscribers per day daily. Wow. Sijaipata hata 3000 ama 4000 hivyo. So by the time they have seen me growing, wameona nilianza hivi nikiwa na umbwakni na improve, mtu anakuambia unafanya hivi na improve. Usikuwe rigid YouTube. Sikwangi rigid, so wana appreciate. Wanapenda. Maana wako loyal. And then I'm not predictable. I change my ways. Unajua I don't do one thing over time. Unapatanga flavor zangu mimi change. Nikiona they are used to this, I bring something different. I think that could be the reason. Wow. So hata before tuende hapa kwa kugrow nini, nataka nijue, unajua kuna msee ukianza kitu, kuna venye unaandaga unaogopa. Hebu niambie your first time kwa YouTube. Ile sawa umediscover YouTube ndo hii. Sasa first time yangu YouTube Buda. There's a video tulifanya na voiceover. I think it's my brother who did the voiceover. Alikuwa media, sasa amefanya voiceover kali. Tukatrendisha ati from University of Nairobi to Kabianga University. Ilikuanga kitu ideally ilikuwa iko ya student kama online media in address issues za student. Na pia wa entertain. Si kitu ili trend, si kutrend sana. Unajua ni first video ikafika 1200 views. Kama yani the first video ukiwa na 0 subscribers kufika hivyo. Ikanipatia pressure. So people were like, comrades flavor ni nini? Nini hii na hypiwa. Sasa kuunda video Buda, nikaita videographer, nikaita editor, nikaita on board. They were willing. Nikaenda hapo UN kufanya introduction video, saa watu wajue hii ni nini. Ilinishinda. Nikakaa UN for 6 hours. Naongea I make sense. Nikaenda tu kwa maboys wangu Thika, nikaunda tu kitu tu mbwake. I just did it. Hadi watu wakaniambia usiupload hiyo kitu 2 nikasema nitaipresent kama ni mbaya acha wanijue ni hiyo kitu mbaya ndio ni work over that. Si ilikuwa pressure ya first video maze, but nika work overtime. So unajua kukaa kwa kamera first time ni pressure mingi. So hivyo polepole ukapika. Hivyo polepole nikapik kupanda mdogo tu. So unajua hata mimi ni msanii si ndio? Nikianza kuimba kuna before hata niandike song na kuanga na idea. So unajua hii tuanze tu na loyalty test. Ilianda hivyo kweli uongo? Ikuanda hivyo. Yako ikuanda hivyo. But idea yako paka unajua you are doing something unique na everyone different. Like yako ni ina stand out to be different. So hii ni idea ulikuwa nayo ama uliona watu wameanza na ukachukua ukaitengeneza ikakuwa kivyako?
Nasema unaona by the time loyalty test ilikuwa ina trend Kenya, ulikuwa unaenda YouTube kila mtu na watu wanakula views sana. Loyalty test ilikuwa ina trend sana. But I didn't like something about loyalty test. You know, nitakuwa too honest. I didn't like the fact that people were selling unaona loyalty test ilikuwa bad message at the end of the day. Like shitty things. Ukipata ungeenda kwa YouTube unaona mtu ameweka cucumber, ameweka those two sides. And then I was not for that. Unaona nikasema let me get into this field being that I'm a sociologist. Nikasema I want to give it an intellectual approach. I want to do the same thing but differently. And I want to convince these people that you must not do hii kitu in a nudity way to sell. To sell it, yeah. So ndio nika revolutionized. When I started watu waliona I do loyalty test, nafanya follow ups. Kuna watu walikuwa wananiambia hata kufanya follow up. Fanya kama nani wewe unaona wakifanya follow up. Fanya kama wengine. Fanya wengine. But with the time wakaanza ku appreciate ati wow, this guy is doing a unique thing. Unafanya kitu naenda na kutafuta. We talk. Hadi nilikuwa nasema and I maintain up to date. Sifanyi for views. I want to educate and I want to bring a different approach of something. Kuna mtu nimefanyia loyalty test hata last year, bado namuhitaji sahi. I want to know how are the progress. And even 10 years from now I'll still call. Mlisema mnapendana sana nini? Mlifika wapi? And then let us learn from this person. That is not the approach nilileta hapo. Wow, so yako nika education, si took views. Yeah. Wow. So kuna wase wengi walikuwa wanafanya hii na lazima ningekuuliza hii swali. Kuna ikianza like hiyo loyalty test, acha tuongelee hapo before turuke kwingine. Ikianza a lot of people will come through wakifanya. Yeah. But a lot of them wamefed. Why do you think those people will fed? And it's normally ina happen in social media, it depends. When you get into something, what is your main aim? Unajua there are people who get there, if you get into YouTube, you are there to make money. So ukienda the money approach, you will do anything that is selling. Yeah, true. You can even go naked and you pate views. Of course. You know, unaweza kuna people who, without kiki, even in song kama wewe msanii, kila ngoma kabla release unataka kiki. But kiki uisha ufed. Yeah, true. Na uta notice most people who dwell on kiki ukufa haraka. Wanakuja yes utapush one, second time you also cheat people, third time sasa isell anymore. So unajua when I went there ideally, I had a plan. Nikiingia it was a long time plan. I wanted to address different issues, societal issues, because kumbuka love is one of the major issues that affect watu, movement, kila kitu. Love has to be there, unaona. They affect other decision mingi. So niliingia na hiyo approach na nikasema I want to do something which is tasteless. Wow. Na huwa najiuliza when you're doing a content, if you want to know whether you are a quality content creator, do you enjoy your content? Wow. When you sit back, me watch vitu zangu. My parents are my fans. Wow. So I watch mamanga atakuwa. Ndio wako anakaaga naona hizi vitu unafanya? Yeah. Wow. And whenever I give them, that's why I give mature stuffs. Nasi mind. Yeah. I'm not just there to please 1, 2, 3 people ni shoot over time. Unajua unaweza shoot hata mi hii level nimefika. I can shoot something yenye inaweza pata 1 million views confidently, niko sure. But how worth is that video? Is it you're shooting na una lose respect ya watu, ama you're shooting something that with the time people can still refer to? Wow. Yeah. Wow, so nataka nijue Steve, kwa kipindi yako wase wanaipenda. And it's for me ninajua kitu ilifanya hadi ni feel Steve is doing something unique. Kuna madem boss wanakupenda. Yani nilienda kuna bezimi unyolewa, nilienda pale inaitwa Lux Barbers. Kuna madem pale yani like hakuna kitu kingine inaweza fanyika kwa hiyo base kama wakuoni. Sasa nikajiuliza huyu jamaa anapea nini hawa si? Why do you think people wanakupenda sana? Ani love yao kwako, like hadi ukisema kitu mbaya wanaweza kupiga. Ani love yao iko so into you sana. Authenticity. Crack the authenticity. Now of course pia kuwa real kwa YouTube. I'm someone authentic. Yeah, and I'm someone consistent with what I'm doing. I don't do something yenye unajua kuna people wa wavy. Leo huko leo huko. We don't know what you're doing. Eleweki unafanya nini leo huko leo. I'm someone authentic and I'm based na cause zangu. Nilisema I'm there to educate, entertain and empower. Wow. At every month I sit down and nasema have I achieved everything, and they always see them in that video. I think that's why they love me. Wow. Then I address things as they are. Yeah. So pia nataka kujua kunajua kwa kila show unafanya kuna challenges. Of course. Kuna tu vitu unafanya unaona hii leo hii niko na struggle mingi. So nataka kujua among the challenges, yeah. So unajua one of them of course unajua if field pia unapitia when you address unajua we are doing something called
relationship. Yeah. Uni bibi na bwana. I try, mimi na crackadi married, I don't care. Mimi napiga zote unaona. Not that nafurahia, but at the same time we are just trying to address send message home. So unapatanga, unajua ukivunjia mtu ndoa ni risky. Ni kama umeexpose mtu, it's not one of the finest things. So kuna hata watu watakupenda. So that could be one of the insecurities, but I try as much as possible to make peace at the end of the day, because mi uelewa first time tunabrushiana shoulder, unapitia 1 2 3 but mnakuwa mabeshte. Secondly, unajua kuna pia watu I also have haters, apart from lovers, I also have haters. Kuna watu wanakuchukia, kuna watu wanakukemea, unaona kuna comments zingine unajinyamazia. Mtu anakuja anakutusi tu vile inafaa, lakini tulizaliwa kijeshi. Forever tutazivumilia. Utavumilia tu. Ni hivyo tu. Wow. So among hizi video zako gani ulipigaga ikaenda sana ukasema we hii unajua kuna kila msee kuna kitu anapataga breakthrough. Kuna ile song nitafanya kwa breakthrough. So kwako kwa video zako gani ilitokaga ukapiga ukasema we imenichangia live yangu kwa hiyo? My first video ilikuwa game changer ya loyalty test. Nilifanya hapo UN. Then that was the day ile WhatsApp ilikosa kufunction. Do you remember that era? Wow. Last year hapa kitu September I think. Ama October, I think ni October. Ili kata, so unajua hiyo time 1 hour nimeona 500 views. Hey, bude hiyo ni banga. Imepiga. Tulikuwa tunaweka live, at least umekuja home, ndio maana nimekwambia ukuje huko ibeze. Unaona hii building unaona hapa? Hiyo flat vile unaicheki. Nilikuwa naweka video. Kila mtu anawasha lapi, naenda floor to floor, tuende live. Kila mtu amewasha, unaona 4 people watching. Hawa tujui vile watu count live. Tunatembea nani umeweka live. Mood ilikuwa discouraging, depressing. But hiyo day vile tulipiga hivi, video tukaona 1 hour live kwanza ilikuwa na watu kama 20, 30, ikaendadi 80. Wow. So hiyo video 1 hour 500 ikaendelea jioni, the following day 50k, tukasema wow. And that is when the game changed up to date. Ili change na hiyo ngazi niliweka tu nika maintain up to date, never disappointed. Sijai rudi chini, ilienda tu hivyo constant hadi leo. Wow. Yeah. So hata umesema kuna kitu umesema hapo kanifurahisha. So Steve Lo tuamke. Internet hakuna. What next for you? What next for me? Several things. Unajua, si nimekwambia. Leo amke tu Steve. Kuna time tuliamuka bana hakuna kitu inafanya mtandao. Unakumbuka? Yeah, so leo amke upate everything. Of course, apart from YouTube, there are other things I do. Only that sipendi kuziongelelea publicly. I'm a secret guy, very hard to learn. But without internet, I'm still good to go. Yeah, I have other businesses, but hata business-wise, tukiacha kando, I have a role, a responsibility as a student of sociology, I'm as a sociologist, to play. Because at the end of the day, what positive impact are you putting in the society? Yeah, we have people we still have to address. Tukiacha the commercial aspect, ile positivity yenye tuna add to, we have people we have to talk to. Wow. Una pass knowledge 1 2 3. Juu unajua current generation there is so much happening. Speaking of which, so unaona many people wajua how to maintain brand. Many people, even most artists, don't know how to be consistent or how to maintain it. Those are some of the things I do. Wow. Ile advice, so how do you do this? Those are things that I do. Wow. Steve, ulishamaliza kampo kabisa? No. Nataka tu kujua, kuna swali nataka nikuulize, but nataka kujua ulishatoka huko kabisa ama bado? Sikutoka kabisa. So bado you're still in school. Yeah, I'm still so I want to know time, because hii kazi yako buda inahitaji time. Sana. Time. So how do you balance going to school and still doing your job? To be honest, sasa unajua nimeacha school hata stop kiasi. YouTube wezi treat kama part time, because it will also treat you as a part time individual. Itadili na wewe. Yeah, YouTube is a risk I took. And I faced it with 2 horns tu vizuri. And I'm there fully. That's why I think I've been blessed fully. Nimeweka focus yangu. Wow. So nataka nikuulize swali lingine. Hata maybe tuseme urudi chuo leo. Si hata time nakumbuka time YouTube ikipik bado ulikuwa tu shule, si ndio? Yeah. So watu walikuwa nakutreataje? Unajua kuna ile siku hizi wewe ni celeb, kuna wase waliwahi kukataa, kuna wase walikuwa nakutusi. How do they feel when they see you now? Funny enough, hata shule tu mimi si celeb sana. When is celeb to YouTube? Do you know something funny? I'm one YouTuber who is not a celeb and a celeb at the same time. I don't know. People know me and don't know me. That's why I work freely na hata wajui hawezi join dots at this person. And then sijui. But honestly,
how people can treat me. I was in UN when juzi hapa nilipita tu kama nimetoka. Siko celeb sana. Most of my fan base hata wanakuanga 34 years and above. Na tena 24 to 34. Those are the majority, not students. Students wengi wanijuangi sana because most of my content zina target after school, watu wamemaliza after school. Yeah. Wow. So nataka kuuliza swali moja. Kwa hii career yako. Kuna dream like unajua kuna msee hiki tu unataka kuifanya paka lini, like utaendelea tu hivi kwa relationship unajua pia kunafika pale watu uchoka, una understand? Yeah. So kuna kitu umepanga kufanyia mbele ama tu ni hapa tu paka mwisho? Tunaifanya hadi 40 years. Nasema the whole point ni watu uchoka. Remember, si loyalty test watu walichoka. Walichoka. So we are still there. Yeah. So unaona live sasa inapiga. Nakumbuka jana live nilifika 4.5k watching. Very few people we hit hapo. Maybe tukisema mkubwa wako ndo alikuwaga hizo among the few people. Enzi zake. Tukisema hapa si hata watu 10 upiga live kama hiyo. Ufika. So it shows that watu hawajachoka and again how do you deliver? Huwezi sema utaimba watu wachoke na wimbo wako. It's upon you, how do you change the tune? How do you go and conform? Unajua ni all about giving flavors differently. If you watch my content, what I was doing last year is totally different with what I'm doing this year. And what I'm likely to do next year is totally different because we learn, you pick advice, unasikia mtu anakuambia how about, because it's not loyalty test peke yake. We give advice, tuko na patanisho. Vitu zote zinaenda along that line. So it's hard watu wachoke. Wow. Ni kama uniambie watu watachoka kupenda. It's only how you deliver the message to people. Wow. So Steve, unajua kila msee akigrow, uliwajua siku moja utakuwa unafanya vitu kama hizi? Maybe ni God. I think when I was born, sikuwa. Especially YouTube was the last thing because when I tried it, I saw it was not my thing time ya corona. Time ya corona nilijaribu because time ya corona unajua everyone was a YouTuber. Kila mtu kwa nyumba, familia wanafanya YouTube, wanaenda live. Sasa unaona TikTok is facing YouTube ina face a lot of competition from TikTok. Yeah. So sasa hizi ili upate audience bro, you have to stand out. Lazima ukuwe unique sana. Unique sana because people have little time for YouTube, sika time ya corona. But I never thought nitakuwa hapa but anyway, unajua life is a script imechorwa na Mungu. Wow. So unajua mtu like ukiwa kwa maisha kuna ile venye mzazi wako amekulipia fee, nimelipia big man fee. Najua mtu wangu anaenda kuwa daktari, kidogo namuona YouTube. Wazazi wafikiriaje kukuhusu? Ilibidi wa accept wa move on. Ilibidi waache tu au ni YouTuber. Fee yangu ya mwisho sikutumia. Ililipwa lakini si nilikwambia niliput school to a standstill. But of course mzazi ni ngumu, hata ukiwa mzazi mtoto wako akwambie, especially kama ni mtu bright ati anataka kufanya vitu kai. Unajua Africans we still don't embrace something like art as something that can pay and it can be done well. So they were like no, maliza kwanza and you get into those things, but niliwaambia unajua pia opportunity comes once. Unaweza maliza and utakonka, utapata watu wana run YouTube, hiyo time ni noma sana yenye huwezi pata space. So nilisema for now hata niweke tu a standstill, not to mean that shule si nzuri, but then advising watu nasianga mtu asipenda shule na kuwa successful anaambia watu shule atisaidii. Unajonga shule si ya kupatia na kazi. Shule, when you go to school, what I've learned in class is what I apply right now and it's what makes me stand out. Kuna that approach, kuna that sober mind, kuna how you perceive things. Unaona? So mi waambianga watu going to school is important. Tafadhali endeni mgraduate. Msione university mtu unajua nasikianga watu wanaongea tu carelessly ati hata nani ameenda university si kitu. Hii mental, hii akili. Inasaidianga sana, inadumu sana. But wali accept because sasa things are going on well. But I still read. Mi si nasemanga don't be someone don't be academically blackmailed. That if you don't go to school you won't succeed in life. You can still succeed. But soma newspapers, get to know current issues, soma vitabu, read novels, get information, usikuwe ignorant. Unajua mimi nachukia sana watu ignorant. Unapata tu mtu ni mjinga. Usikuwe na talent na wewe ni mjinga tu, isaidii. Do something. Talent yako hata itakaa ufani sana kama una. If you are in showbiz, get to know people who are the type of people mentor you. Where do you want to? Who are you competing with? Ndio maana unaniuliza kama watu wanakufa haraka. Juu mtu tu ameingia na kierere. Atikina nani wanakula ugali tukule. Get to know your mentor. Amekaa hapo aje na anai-maintain aje. Exactly. So nataka kuuliza swali fulani ya uzushi. Unajua sasa hivi wase wamebaki like tuseme walienda kwa loyalty test but wako kwa path
inakaa wanaeleweka ni watu wawili. Wewe na ndugu yako Pluto. How do you think about Pluto? Pluto is a good guy. Hata nimekuwa naye juzi. And I always say he does his thing in his own way, which is good. And unajua in this field, people do things differently and we appreciate. I love his job and anafanya at his own level, well and good. Mine pia anafanya at my level, well and good, and we good with that. And I always maintain. Hata mimi nilimwambia usitoke loyalty test, do it, because sana sana unajua anafanya za campuses, mimi sifanyi hizo. I'm addressing pia other advanced issues. So it's good. Wow. Like working in the same office, different department. Yeah. Do you guys like talk unaambia Pluto hiyo show yako leo ijaweza? Unajua one thing when you are doing the same, like not the same, when you are like mlianza field moja, you guys are the main top people. Unanipata? Like huyu anaogopa kuambia ule msee ukweli, hii umechoma, hii nayo. Do you guys tell each other the truth? No, hatusemi ati show ilichoma ama nini. Because hata mimi kuna show zangu of course zenye zinaweza choma. But when we compare notes to tunasema work on this, work on this. Tunasaidiana 1 2 3, we pick notes. How do you feel when people compete, like wakiwa compare wewe naye? No, it shows that we are doing a good job. Unajua when you are being compared to your fellow stars, it shows that you are shining. And it's a good thing. And we don't take it. Sisi, unlike maybe other people, wengine unajua take kama beef. They try so hard to bring someone down. Can never wish for that. We compare notes, bado tunapendana tu. Wow. Mandugu kwa industry. Yeah. So Steve, nataka kukuuliza swali moja. Kuna mavijana pia wa mtu wako huko anaonaga Steve anafanya kitu poa, anajaribu kufanya kitu kama yako ina fail. Why do you think those people fail? First of all, it could be for several reasons. So one, it could be it is not your time. Not that you are not good. It could be it is not your time. Unajua everyone has his own time. Kuna someone who may come and beat me in the game, which I accept, and it may happen. Two, you may not just be doing the right thing. Maybe unaona kitu tu naeka kwa screen. But behind the scene, bro, we struggle. Kuna vitu mingi zinapitia, watu wanapitia. Kuna vitu mingi. Doing 2 contents per day ni challenge na kila kitu. We do a lot of struggles. Ndio tupata si unaona hata time ya interview nilikwambia tujaribu hapa because tomorrow I have to do 2 contents. Sija shoot anything up to this time. Wow. So kumaanisha we really sleep. Just to ensure. Imagine una struggle hivyo na mtu anakutusi kwa comment. Anakuambia vile ungekufanya kitu anakushambulia mbaya sana. How do you feel mtu akikutusi? Unajua mimi nimepata tabu sana. Mimi unajua hii station niliachiwa tu nishikilie. But ile matusi napewagwa mpaka nashanganga wasi. They don't understand me ama how do you feel when someone anakutusi? Kwanza hata ni address au watu wanakutusi kwanza ndio nikuja kwa watu wananitusi. What people should understand, unajua sasa mkubwa wako Jalas. Most YouTube kama Comrades Flavor it's known by me. Mimi ndio nimetoka from first subscriber up to 8 years. Probably nikikuachia urun ni ngumu. People will try to compare you with me but we are two different people serving maybe same message but differently. Sasa ni kama umeekewa kiatu kubwa na watu wana expect ni fit, which they don't know even Jalas took time to build that brand. So sometimes they should understand. Unajua kuna hiyo room of growth. Iko hapo, buda nilitusiwa. Mimi nikiingia YouTube, ulipata tabu. Nilichapa Riala akaniambia bro, achana na hizi vitu ni za kina Wabosha. Sasa hizo uko na laptop ingine bana una edit overnight. Unaambiwa unafanya nini YouTube? Sasa hizo amini. Amini. Wakuona kuonanga wana feel. Wakikutusi pia wanakuchallenge tu, wanakupatia ile motisha. Continue disapproving them. Najua unaangalianga comments zingine. Mimi kuna time mtu alikuwa ananiambia wewe si ufanye kama the Pluto afanye follow up, sisi ni ujinga gani, do this. Bana unaambiwa hizo vitu zote but unatulia. But now we are where we are. Uwezi anza tu on soft ati bro you are a star, you are going far nini. Uko sawa. Kwanza ukipata comments kama hizo, wewe anakuchocha. Unachochwa na uendi mbali. So content zetu za kitabu zilikuwa maybe 30 comments na ni forced. Nasikia you are nice, that's good. My brother, you are going far nini. Hata hakuna mtu ameona. Juu umemforce umemtumia link ana press hivi ana screenshot ati watched. Nice, you're going far. But saizi unaona hata mtu anakutusi na facts. Then you just sit back, treat them as something, analyze. Angalia anasema nini na nini, then improve on that. Usikuwe rigid, hiyo ndio shida. Na usitusiane na watu. Matusi ziko buda, utatusiwa ndio ufike place huko. Umenisaidia, at least wataona, at least mmeona. Msinitusi yani hata imetosha. Wewe si Jalas, unajua. Unajua Jalas ni VJ. Hata mimi nikikujia show itatusiwa tu bana. Unajua VJ ashaeka baa hapa.
Akona nini yake. Na bosi anafurahi tu akiwatch. Anajua, but anakujenga fit, unajua, anataka ukue strong. Because trust me, social media. Siku hizi unajua watoto wamemake itapa kwa social media. Mbaya, wasi wanaishi hadi kiburi. Sasa kiburi ni mingi, jua hawajapitia stage. Saa zingine when you pass through these struggles, zinakusaidia, umetusiwa, you grow, you are strong. Hata ukiadvise mtu, wanaona wow. Amepitia this. Kuna mtu tu ameamka, they are stars, they are all over. They can't comprehend simple things. Sasa unapata ni maringo, even accessing them ni ngumu. But hao watakufa haraka sana, usijali. So unataka kuuliza kitu moja hapo tu kwa vijana wadogo. Steve, Saima boys wamegrow, like kuna kijana unamuonaga hivi YouTube ni mbigi, but in real sense it's some watu wana fake Instagram, Facebook, like kuna ile maisha unaona huyu kijana anaishi maisha poa, but in real sense ni uongo. Na hiyo napata napea vijana pressure. Unaweza peaje mse advice kuhusu life za maselebu? Unajua maselebu wenye uishi, kijana ako pale kampo ametulia na watch tu. Hapo kwanza nitasemaje, life haina marking scheme. There are people who are good at faking and making it. If it works for you, do it. Please do. But most importantly, don't copy paste someone's lifestyle. Itakumislead. Do you, be the first one to do yours. If you are the first one to fake and then because haina marking scheme. We've seen people who have, kuna watu nikaa kuiba mtihani, walianza kuiba class 1 hadi sasa hivi ndio wameiba hadi career yake. Anaiba na ana succeed. Hujafanya anything, unateseka, una get. Life has no marking scheme hapo. But most importantly, don't copy someone. Be you. Be the first one to do whatever you're doing. Wow. Whatever works for you, well and good. Well and good for you. Yeah. So tukiendelea, nataka kuingia kwa stories za relationship. Ulipata umewekewa watu watatu. How do you feel dating 3 people? Imagine nilisema for a fact that I'll never speak about my relationship status on any interview. Why? Because acha sana niseme. No, iko tayari, iko on air. Iko tayari na nimeizima. Sasa ina izima ya mwisho. Because hata ilianza hii YouTube channel ndio hii kitu ilianza. Acha nizime hapo official. What happened? Tulikuwa tuna date tu. Unajua mkianza kudate, then apparently hiyo kitu ilikuwa if you are follower of Comrades Flavor haikuwa big deal. But really block kwa Wakenya ni kama na date hapa majirani wananiona. Sasa Wakenya wakichukua inakuwa blown out of context. Remember by the time it went viral, because my beautiful girls hapo vile walieka viral. People wakaanza kusema ana chase kiki. Unatusiwa hata kwa vitu jui. Huyu ameanza bro, nilikuwa naambia watu bana, I don't chase kiki. If I wanted to trend Kenya ninge trend. That is why I'm still most secret person. Mimi unajua utaniita interview wanione YouTube waseme hey bro, who are you bana? Mbona tujai kukuona nini? Because I love low life, unaona. So by the time hiki ili blow, I was trying sana kuizima. Saki social, you it affect what I'm doing. Yeah, you can't. Because people will quote you differently. Ukiamua tu kudate sahi, labda umekuwa ukidate nani? Mtoto wa Uhuru Kenyatta. Imekuwa ikienda vizuri. Sasa ikilik mara moja na watu anza Dangote ameona YouTube work, ameanza kiki. People talked a lot of trash, but niliwaambia I don't want to talk about it. I said let it remain vile iko, we good as we are and forever. Sitaki pressure mtu ana wedding siku gani. Wao si wana dating tuwaulizi harusi. Nimeona watu wanakuuliza, nimeona maswali mingi wale bro, naweza kuambia for free. Hata naweza sema hapa, even BBC called me for an interview, nikakataa. I refused. Ningetaka kiki ingekuwa. Hii ingekuwa public domain, nilikataa. There's a newsprint ya UK, very big leading newspaper. Wanted interview, nikakataa. Okay, opportunist atasema bana si utachukua hii kitu shoot. Mtu wa pesa pia atasema shoot. But I know what I'm doing and I know why I'm here. Siko here kushoot overtime then nikufe kesho. Ni shoot overnight nini. Then I still maintain staki influence kwa my personal life. Staki watu wana nipatia script how I should live. I think life yako umeiweka private, so you want it remain private. It remain private and I prefer it. So that's why I don't talk about time you're talking about this thing. I've turned down several interviews. Sitting here, umeona hata kuna watu niliwaambia wasinipost kwa blogs. I don't want and I'm not comfortable with it. That's my personal life na nimeichoose to live. Nice one. Hiyo story ya Steve na madem zake please imeishia hapo. Tusimuulize. So unaweza kuitika kazi yako ukipewa job ya Domoba?
Because I'm not here for money. And I'll keep telling you, I'm never here for money. This is like my office, and I enjoy what I'm doing. When I touch lives, bro, naangalianga content yanga, I read almost every comments. And not to brag, I'm one of the few YouTubers who get most comments in Kenya. I think I'm even the one who get most. Compared to any YouTuber, name them, atu ite, those who get most views, hawapati comments kama mimi. Because engagement ni mingi, and then they are relating with the content, because unaweza pata within a span of less than 24 hours I get 2,000 comments. Even artists hawapati kwa 1 million views, unaona. So whenever ni on a comment and I read all of them, when you are touching lives, bro, I feel proud. Wow. When I was born and raised up, I only prayed for one thing. I didn't pray for money. I didn't pray for wealth. I prayed for peace of mind. Wow. So any other moment, mimi niko, that's why I live simple life and I'm happy. So umeona, you are in my village, unaona the peace nini. Peace flani. Watoto are my friends, wamama huko, they just love me, no security. I just walk and people say hi. Tutaseme, oh, Comrades Flavor, I'm happy, selfie nini. If ukinita interview, ukue nani, whether uko na 1 subscriber 2, I just tell you come home, we go, I give support where, when I'm still alive. Hiyo ndo peace of mind mimi nataka. Hautaki tu. Mimi ndo maana sitakangi nikuwe compare na watu. Watu sijui. Unajua Kenya iko na pressure mingi. Umeenda sasa you choose to be humble, others think you are broke, others think you are suffering. Sasa hiyo humbleness wako watu wanaichukua kama weakness yako. Si kila mtu ako after one thing. Depending on where you are raised. Sometimes some people do things that I did 15 years back na zinawabamba. Mimi nilipitia hizo life, wanaweza pitia sahi. So hiyo si happiness yangu. Happiness yangu ni kuwa peace. Wow. So nataka kuuliza kitu moja hiyo Pen Campo. I think a lot of young ladies, na hii swali mimi upenda kuuliza my youngster wote. What is your take on like a young lady dating an older person? Saizi pressure of getting rich in amaze people, but zinakwanga decision being made by pessimists. Pessimists ni mutaoni future. Always before you make your decision, angalia 10 years impact. Wow. Unaona, when you get someone older, because hiyo pia ni much of my field what I do. Saizi a lady at campus, even doing medicine, so sad. A medicine person ni mtu will be earning over 300 Gs per month in the near future, but wanataka kurush pressure. Unaangalia ndani yako hivi wepi unataka kuwa. So you date someone who is probably older than hata your parent ama your parent age. Because saizi your basic need ni nini? Uber. Can you imagine Uber tu unatolewa hapa Uber, unalipewa punch, you feel umemake it. Wanakupeleka Kempiski, hizi ni pesa kidogo kwa this mubaba ama big businessmen, our parents age. Pesa kidogo, anaona Kempiski cocktail hapo 1300 ama 2500. Upige selfie uende. But uta notice by the time uko 30, kuna lot you missed. Kwanza kuna high rate of single mom because ya hizo vitu. Unaona? True. Yeah. Umepitia sasa uwezi settle. Why? Ni ngumu uanze na mimi kwa bed sitter, ama uanze na mimi kwa 1 bedroom. Because umekuwa ukistroliwa kwa Airbnb 5 bedroom apartment, umekuwa Karen, umekuwa juu ya pressure. Ukifika 40 years probably utakuwa motivational speaker, men are trash, men are this. Why? Because uwezi tulia. Juu kuna maisha ulikuwa ushazoea. And then these people are never be cheated, and hiyo naweza sema with confidence that those people are proud of their lives. Usidanganywe ati these people unaona wana rotate wana show. They are just trying. That is someone trying to show you that he's happy. Actually, you hayuko happy, but I try to convince them. Kuonyesha niko sawa. Leo ako Dubai, kesho ako because ni mapesa anapatiwa. But kuna vitu ana lack. Unajua even success is defined by how successful a family is. Unajuanga ukiwa na good family, you have kids. You people go to church or you go to mosque. Kuna bond fulani kwa family. That bond, that is when we can describe as a successful man. Uko na bibi yako, uko na watoto, vitu ni nzuri. But sisi, ateni, people just work hard. What is hard about being working hard? Na ateni comparison. Mimi niko YouTube, but there are people I respect. Hata kama nimewashinda na views, they were there before me. They learn from them. Sikuji leo, saa kama umemention the Pluto, siwezi kuja na Kierere nataka kushindana na yeye. Because hata before, I even knew him before YouTube, he used to have his money, 1, 2, 3. So mimi nimekuja hapa 1 year zangu zime kidogo, unataka mimi pia nishindane na yeye. Ati amenunua gari gani? Mimi pia ni pull up. Priorities put right. I must not even drive saa hizi. Those are not my priorities. Maybe. Unaona? It's not all about hiyo ndo pressure imeua mavijana. Watu wanakufa bure. Ati Steve amenunua nini? Wewe pia unataka kununua. Steve anaishi wapi? Mimi siziishi huko.
acha pia niende. Pia pressure inakufanya unajiingiza kwa vitu mbaya. So I just tell people, learn to guard your life. Look, 10 years from now, who do you want to be? Wow. Is this the atana? Go the hard ways as in it pays off. Wow. Steven, uko na wisdom. No, unajua kabla nishike hapa si ati tumeingia industry tukablow like many people think. Hata sisi tuko na story, tumeteseka, tumekaa. At your campus nimekaa 3 years just learning the system. Now I feel I have the blessings of the streets. Unajua nimekuwa mtu wa streets for long. Streets hustling hard, photographer. Then when I used to do shoots, unapiga baby shower, unapitia life, unaona huo mama analia, anasema vile amezaa nini kaleta hii shida 1 2 3. Yani unaangalia life in 3D. You go una shoot graduation, unaona advice, yani you get advice, unaenda mazishi, you get, that's how you pick advice and the type of people you interact with. Like una grow to by living with people. Then living it in a 3D. Sijai kuwa na tamaa. Mdogo tu. So Steve, unajua kitu unafanya watu wana expect uko na magari nini because you are getting a lot of views. Buda YouTube inalipa mimi najua. Hata money iko. So kuna ile pressure inaletwa na society. Steve ni big unafaa. Steve unatembeaje? Steve like your pressure, how do you take that pressure from the society? Pressure comes with age and ignorance. Age and ignorance. And that is what we kusoma inasaidia. No, soma by the way. Ka usomange soma. Soma. Age and ignorance is everything. Ignorance is where you are raised, how you are raised. That is why what you seen in life. Mimi, I can thank God. When I was young, I enjoyed 1, 2, 3, and my dad was this mature guy who could expose us. Alisema, sitaki mtu akuja. Even my sister right now is not the type of person ukikuja kumuoa naweza kukulizia 2 million, 3 million. I'll tell you, even my dad will just tell you whatever is available. Ndio usidharau mtoto wetu. Usikuja ati juu umeleta Range Rover nini. Sasa umchukue kama trash. Because we were exposed, we were told this and this. We traveled every other places we would have wanted. So saizi, I'm just living a good life. Nataka peace of, I know how important peace of mind is. Buda peace of, usikue unaweza lala kwa gorofa. Acha hii kitu yenye watu wanasema kulia kwa Range Rover. Buda unaweza kuwa unalala usiku na lights on. Ukienda 1 hour ni nightmares unaamka. What fun is that? Hakuna fun. Staki everywhere niende naacha nimepigana na watu mavita. Nikienda tu na pip, ukinifuata na gari from hapa to Tao, naogopa tu, nishapiga kona, nishapose. That is not the type of life I have. Mimi natakanga kwenda cool, na mimi maintain. Hadi ile siku Mungu amesema maybe YouTube imetosha sana. But sinanga pressure za sijui gari. Gari si my priority, is not mine. Na uwezi ni tempt. Atujisamu na pull up na nitakuja na tuk shida. Utulie tu base. I live my own life with my own script. Wow. So Steve, unajua as a young man tuko na responsibility mingi kama vijana. But kuna mavijana tu wametulia ati nangojea bahati yangu inifikie. Mimi nimetulia tu sina pressure ya life nanipata. So kuna mavijana tu ni walezi. Hebu angalia kwa kamera. Advice tu maboys wamekaa wanasema nangojea bahati na bet nishinde mita. Life has no shortcut, of course. People, you have to work hard. Even these people mnaona worked hard. Haikujange na silver platter. But it's high time. Unajua saizi there is no excuse for anything. It's just what can you do? And secondly, don't be scared. Kwanza ndo ngumu kwa mtu. Kwanza ndo ngumu. Unaongojea hadi ubaki kama una last option ndio uanze. Buda piga kazi. Hata kama ni mjengo unaweza piga. Hata mimi nimepiga mjengo yenyewe. Wewe? Nimepiga mjengo kahawa ni buda bana. Nimeosha bar. Piga, these people are people. Na sikuwa naosha ati juu tunateseka. I wanted to groom a man in me, the manhood in me. Usikue tu unatege. Your parents could be having money, but when will you be you? Like Kwani unataka tu handouts kila siku. When will you be you? Because it will reach a time you have a wife, you have kids. Mtoto amegonjeka, you have to face this thing. Utoe pesa nini. So it's high time anza. Unaona these little things people do, it matters a lot. Find your hobby, whatever you can do. Haijali usikue na aibu buda. Ni wewe unakula, ni wewe unajilisha. Ukiwa kijana hapo, hata kama ni kuuza nyanya, anaenda Githurai chukua nyanya. Hakuna hao watu wanakuchekelea, hawatakusaidia. Buda ukiwa na shida, you will know. Even right now I have friends because I have money. That is the only thing. People just want to associate with someone because of money. At least uko na kakitu. Ukienda chini hivi, utaona hata even YouTubers unasaidia utashangaa hapo. Oh, Steve amefanya hivi. Now it's a laughing thing. Sasa wanakucheka ati angefanyanga hivi. Watoto tu alikuwa anajichocha hapo nini. Do you bana hustle. Work hard. Your time will reach. Wow. Ukiwa kijana hapo work hard. Hiyo ndio mimi kitu maintain, no shortcut. Wow.
So Steve, unajua msee akigrow kuna kitu mbaya ushaambiwa kwa maisha yako ukafeel msee amenidarau ama anaenda vitu mingi, vitu mbaya. Nataka uniambie hata mbili. Niambie tu mbili kitu msee alikuambia ukajifikiria nikasema huyu msee lakini ameniambia but ni sawa. Hata YouTube kwanza. Mwingine sijui unaongea aje. Wengine umeparara. Buda nilianza YouTube kama nimeparara, iko kupenda kwangu. Ni maisha kusota bana. Ni kusota. Unajua nimeanza sasa YouTube 2 months arrears za nini? Niitwaje? Rent. Sasa unajua Buda maisha, unaona hii street na my cameraman mwenye sahi anakushutia. This guy tu ndio nilimchukua nikasema bro, tufanye kitu. Tupige. Nobody believed in me hapo. Nikamwambia we can do something. Nika form team, nobody believed in me. Tukakuja tulikuwa tumeparara. Unaona rooftop hapo? Maybe I'll do you stories siku moja. Unaona rooftop hapo? Ndio tulianza kushoot na plastic chairs, Buda. Plastic chairs. Yeah, I think nimeona hiyo video. Nimeona hiyo video. Nikiwa shule bro, that is why humility yangu ni constant. People who helped me ni watchmen. Not students, not staff. I don't give them any credit. Hata shule yenyewe no. Mimi Comrades Flavor ni sisi wao. We went there naomba chair. Bana watu ni wachoyo. Unaomba mtu chair tu. I want to do an interview na mtu. Anakunyima kiti. Nilikuwa nachukua ya watchman hiyo yenye imevunjika Buda. Tunakaa chini because what I wanted is to pass message. I was here to educate. I was giving clean content, helping students. Walikuwa nakataa. Naambia tu soja niokolee. Ananiambia Steve wewe ni mtu wangu. Those people are my friends hapo. Actually subordinates ndio friends wangu. Naenda huko natulia, napiga content. Naeka hata saa zingine sina cameraman juu hako wa UN. Naeka kamera juu ya bag hivi. Buda mtu anakutusi vile unateseka hadi wanakuambia do you have parents? Not that I don't have parents, not that they are not well off, but I wanted to be a man. Saa zingine being a man is something important. Hapo ndo nilikuwa naanza. Matusi zilikuwa mengi. But here we are. Sasa unaona sasa hivi unasema unatusiwa, unajua unatusiwa kwa hii ni kitu bana umesacrifice, umeanza, unasaidia mtu bado anakutusi. Haikubenefit. Ilikuwa inani hurt lakini hata hapo juu tukapiga unasikia tena beef cold war unasikianga mtu akiona unapata views kwake ni ngumu. That is why we are here. Why do you think I'm not in hotels? Hakuna hotel inaweza nikataa sahi. When I started Comrades Flavor nili approach 1 2 3. I had idea very brilliant tunaambia mtu these days. Hawakutaki. Anaangalia buto wangu these days. Wanaona huyu. Nilikuja hapa because hapa inapatiana authentic. Nilikuwa nakwambia before we give authenticity hapa, someone is free. Sasa zingine bana mtu wako at broken hadi anakuja tu na dogi hapa ndiye analilia. Hakuna mtu anamsumbua na open up. Because at the moment nianze kusema niko Serena. Watakuwa restricted, utaambiwa dress code, watu kama hao hawafai kuingia. And we are addressing kitu. But you want to give people what is raw in the society. You don't want kitu usijui dress mtu aende no. Vile yako ndio atoe hiyo kitu from raw. Na feel comfortable. Those were people who are down with me unaona. Ndio maana mimi appreciate. Sasa hii channel si ati nimeifightia. Yani imekuwa a war for you to be here. A war for me to be here bro. And people who are down ndio walinisaidia, not anybody up. Fans wako? Fans wangu si hata content creators. Buda interview nilijaribu watu 3 wakakataa. Wengine waliniendea personal nikaacha. I've never, I can say for free, I never ask for interviews. Sijai hata kidogo. If anybody wants, I give them. But mimi sita hata enda TV ati, hey, I'm a content creator. Can I have interview? Hey, sijui Nairobi Gossip, I'm called, can you post me? Oh, nini? Never. Unafanya kazi acha jiuze. Acha jiuze. Ile siku itafeel niko down, well and good. Tutapack, we will leave. But we are here to educate. People are getting educated, I'm happy with it. Steve, unafaa kuwa tu motivational speaker. Hiyo nimeongea na emotions. Usilie bro. To struggle sezelia bana. Hii safari it's less than 1 year to struggle kwa hapo. With zero resources bana. I think when una feel YouTube yako kuiona hivi unajua uzito yake penye imetoka. Bana. Tumekaa njaa Buda. Juu ya hii YouTube yako. YouTube na kula views bado hata sijakuwa monetized. Video ya kwanza, video yangu yenye iko na over 600,000 views nililetea tu 11,000 shillings. Hiyo video hata nilidhani itapata pesa kupata juu YouTube pia ilileta issue juu mtu sijali faint nini issues tu za YouTube. But we struggle. Wewe ni celeb na mtu anakutusi vile bana una nguo. What is nguo? Do you know right now mimi usema for free. I can even choose to go to any showroom. Nika 300,000 chini ninunue tu nguo tu ya the whole year. But I know what I'm doing. Sika excited na pressure. I wanted to grow, nilitaka watu wanione.
mdogo ni yeye. Step, umepiga step mpaka mtu ana feel. Staki unnecessary attention kwa hii country. I only give sense where it is. Kiki meets doesn't work for me. Let me stay. Nataka natembea, Kasarani is my home. Bro, here I'm loved equally. Ni home. Anywhere, any ghetto huko me walk. Zero security, they are happy with me. Hata mwizi akikutana na mimi ni fan wanga na nigotea tu. Wow. Yeah. Do you script your things? Scripting, no scripting. Let me tell everyone watching this, because I love that question. At the same time, I also don't love it. For one reason, I wonder why inakwanga an issue, son. It's only in this country. In US, people are not asked such questions. So do you script? My show is majorly for entertainment, education, and empowerment. I always love it when you ask me, do you entertain? Do you empower? Do you educate? But scripting was not scripting. Hiyo sisemangi until I meet you. So always wait until we meet. Wow. Because unajua when we get into scripting, not scripting, we will lose the sense of what I'm sending home. Because utakuwa uko na Dangote wamescript ati mbona Dangote hajacheka na amecheka. Mbona huyu analia ni Kiki. I make sense. Someone starts scrutinizing kitu as if unajua mtu angalianga content unaanga kwa comment ati uchalia ja react. Yani wanatakanga there is a specific way you should react. Wanataka explainie venye angefanya, angelia. So it's like they are telling me that bro, script kitu na huyu akicheat slap huyu ndio wajue ni real. Una get the whole thing. But hiyo huwa sitakangi kusema. At the same time, my subscribers, anybody nime sanitizer like my clients. That's my office and I also value them whatever they are doing. Siwezi enda hard kusema I don't script, I script. Unajua saa zingine mtu amepatikana ni bibi ya mtu bro. Hata akichoose kuambia watu ni kipindi, give them that space. Yeah, because ameshikwa over here. Hata mimi ukinishika place nyingine naweza sema ni script. Juu imemchomea. Una get your point. Don't be hard on people. Watch it. Whatever they want to say, it's well and good because they are also my people. Psychologically, I also need to understand them. Wow. Mbona nikuwe hada ati wewe mama tulikupata, acha kusema uongo, acha kudanganya. Acha tu adanganye ndio. So you do your things, mwenye atafanya aseme, mwenye ataona ni sawa ni sawa. So you borrow me pass information that you want to pass. My three things well and good hivyo tu. Well, Steve. So now tuko 2 months to election. So nataka na inafika time ya election, I don't know what happened. Na sasa tunaongea, maybe tutafika nianze kujua aya kumbe jamani Mluo, aya jamani Mkikuyu, aya jamani no. So your advice, because you are big, senior, and at least you are among the guys, ukiongea na wase watakusikia. Wase at least wanakuangalia. Unajua you guys watu mko na YouTube, you guys are big now. Unaweza ambia wase now it's time for election, do this and do this. Advice yako kwa wase sasa ni time ya election. Advice yangu inakuanga simple. People go to school. Watu wasome. Nasikianga the way these people treat education, that is the source of everything. Most of us are ignorant. That is why we face a problem over time. The problem we face right now, we started facing 1963. Why is it that every other election tunakam kondoo tu, you are fighting? Don't be a fanatic. We are equal. We also love politicians, but don't be a fanatic. Usikue without treat politics like football. When you are Man U, mimi wa Chelsea, we are win, we good to go. Usieke like life yako yote, because at the end of the day, even that person you are supporting, trust me, hawatakusaidia that much. Hawatakusaidia. Akwe wa tribe yenu, akwe wa tribe gani. So at the end of the day, never put it to your heart, because if you are wise enough, no matter nasema watu wasome, go to school. These people are all friends, but when it comes to politics, they play game, wanawadanganya. Then behind the doors they meet, wanasema lakini huko nitakucharaza, nini. Then wewe umeweka kwa your heart. So uliona unasikia Kalonzo ametoka Azimio kidogo amerudi. It shows that these people are not enemies. They are only doing game maths hapa ya interest. What do I get in charge? That is how sisi pia tukue. But I'm quite happy with this coming election. That is something I have to applaud, because for the first time naona kuna mixture. Yeah, true, at least. Kuna blending ya kidogo, naona kila area well blended. So youth outside there mazee, be selfish at times. Shughulikia mambo yako, siasa acha tu ikue ya kukuja na kupita. Yeah, isikue because at the end of it, we are the people losing. Those people are in V8 hata kwa access, they are in current. Sisi tuko kwa ground, mbona tupigane? Mnaumizana tu bure. Wow. So Steve, tukimalizia, kitu gani vitu karibu 3 ngapi mtu akifanya atakupiss off baya?
Mimi sikwangi pissed off. Wacha. Cameraman kweli. Unaona anacheka. Kuni pissed off. Kuna tu vile vitu. Napenda tu I hate sluggish people. Na crying babies. Napenda mtu chap chap. Bro, if you work with me now you have to be chap chap. Hakuna tu hivi mtu watu wengine uniboa hadi nasema walizaliwa wapi. Yaani unashangaa. And then they are successful wengine. Sasa unashangaa. Mimi upenda watu chap chap. Unashangaa huyu jamaa alifikaje hapa? Alifikaje hapa? But I love chap chap. That's how I was trained. That's how I was born. Get your things and then organization. If you are disorganized, I don't love that. Ushaonanga mtu anakuja kukuinterview na hata ana maswali. Hata ajui anataka kukuuliza. Hata ajui ni nini and then you're like bro, yani ulilala usiku yote. Hadi tusha plan unakuja kwangu you don't even know. I get such people, even such content creators. Then you are in content creation then you don't know what you are doing. Alafu mnasema mnalia hapa ati wengine wanasema nanunua views. Sasa ni comments nanunua. Sasa unanunua views lakini pia watu kuna watu wako tu na uivu tu fulani. Huyo mbona hatumjui? Huyo ananunua views. Si unawacha. Wewe uko na pesa ya karibu kununua views kweli? Sasa ninunulie nani? Lakini si unawaacha. Basi unawaacha tu. Lazima uongelelewe. So Steve tukimalizia. Kuna wasee unaangaliaga. Who do you look up? Kwa wasee wa big? I have several mentors in different countries. To start with Steve Harvey, my namesake. Wow. Oni mtu unaona at his age is still doing a very good job. Those are the type of shows that I'm looking forward to do and that's why I'm maintaining maturity and relevance for the longest time. That's one mentor I commend. Apart from Barack Obama, of course, the first black president. Mtu sharp. See hata the Jaluo factor, but Obama is organized. Mejipanga akili. Na mtu, yani mtu tu ako composed. Si nimekuambia napenda watu organized. That's another mentor. When we come to Africa, content creator who I love pia ni Wodemaya. Wodemaya is a very fine, humble guy. He's someone also mwenye his way, yani ni mtu mkubwa but simple. That's what I love. Like very simple. Nilimmeet ni msem simple sana. Simple, he will never complicate life. Not unlike mtu mwingine Kenya kwa hata na 30k subscribers na muziki. Yani the whole atulali YouTube. Unaona? That's my mentor. And then he's doing a good job and he's doing what is called tasteless content. That's what I do. You don't do things zenye zina trend tu mara moja na tukikuja Kenya, I love the rights of Churchill. Churchill does a good job and he's been relevant for close to 20 years. He's in the game. What is the secret? Those are the kind of things we follow. Jalas, your boss, was my mentor. Amekuwa mentor yangu for the longest time pia. Did a good job. Na mimi usema kama nilimjua 28 up to now I still know him. Those are the type of things that I discuss. What will make people still discuss me up to 2032, 2040? Ani wanakuanga ST big man Steve. Do I want to shoot this year then next year I'm a dead person? Those are my mentors. Kuna tena mwingine. Then finally there's a lady, of course I have to be mentored by one beautiful woman, Lynn Ngugi. Lynn Ngugi does a good job who lets her content speaks for herself. Zero kiki, zero anything. She's not a socialite, but things will sell, akona views. Very organized, mature. Me maturity attracts me sana. Sapiosexual. That's me. Steve, hani interview hata karibu ifike 1 hour. So guys, I think mmelearn a lot about Steve. Si tu mtu wa kufanya vitu, ni mse organize. Anajua kitu anataka kwanza, si ati yeye kuamka tu guys. So we are happy for you to come kwa show yetu. Na nimeshukuru kunipa opportunity. Tunajua nimetafuta watu wa kufanya interview mpaka nachoka. Yaani wananizungusha. But ni sawa. So tunashukuru sana Steve kwa kukam. So maybe kwa social media msakita kukuget. Kuna wase maybe mafans wako. Nakonga lazy Instagram. Instagram they call me Big Man Steve, imenishinda bro. Sijui Instagram inataka ni pull up mabibi ndio sasa watu waanze kunifollow. Imenishinda. Instagram unataka uache magari. Mimi huweka na save tu picha zangu huko. Nazi saving ndio nikienda. Sasa zingine zinapata 20 likes, I'm good with it. Sina shida though. Well, you're okay with it? Yeah, I'm okay with it. Big Man Steve, TikTok ilinisha hata sijui vile na operate. Hizo nime download tu nikaiweka hapo, but I'll be serious with them with the time maybe. But in YouTube Comrades Flavor Maze, I urge them to come watch, come educate. Guys, your family, it's a family channel. Mna family channel.
channel yako yani like kuna wasee yani wako addicted kwa hiyo channel yako buda. You are doing a very very good job. So Steve, tunasema asante kwa kukaa Jalango TV. Hii ni second time. Na tutachoka kukuleta because you are wise. Unajua hakuna kitu poa kama kuleta msee wise anaongea na youth man, because I think you are one of the guys msee akiangalia na feel Steve amepitia sijui rooftop anafukuzwa watu wamsupport, but in the end of the day you still make it, and I'm so proud of you. Na pia I'm sure as Jalango TV they will be happy to see you again here. Tunashukuru sana guys. Nilikuwa na coach ndani ya Jalango TV #1 online TV. Usahau kucomment kutuambia anything about Steve. Subscribe. Bosi akikuja hapa at least tumesongesha. So nashukuru sana. Be blessed. Ambia watu watabai bwana. We are done. Sign yangu ni nyonga hiyo kitu. Wewe nyonga hiyo kitu director.